আপনি কি ইংরাজিতে কাঁচা? ইংরাজিতে কথা বলতে পারেন না? খুব সহজে ইংরাজি শিখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশানটি অন করুন সব কিছু আপডেট সবার আগে পেতে। এক সপ্তাহে 7 দিন হয়। There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. সপ্তাহের দিনগুলি হল রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার। The days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. The days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. সপ্তাহের প্রথম দিন হল রবিবার। The first day of the week is Sunday. The first day of the week is Sunday. সপ্তাহের শেষ দিন হল শনিবার। The last day of the week is Saturday. The last day of the week is Saturday. রবিবার ছুটির দিন। Sunday is holiday. Sunday is holiday. আমি মনে করি সে রবিবারের মধ্যে তার কাজ শেষ করে ফেলবে। I think she will finish her work by Sunday. I think she will finish her work by Sunday. আগামী সোমবার একটি ছুটির দিন। Next Monday is a holiday. Next Monday is a holiday. আমরা বৃহস্পতিবার সকালে দেখা করব। We'll meet on Thursday morning. We'll meet on Thursday morning. আমি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এখানে থাকব। I will be here from Monday to Thursday. I will be here from Monday to Thursday. গত বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining since last Thursday. It has been raining since last Thursday. সভা আগামী বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। The meeting is to be held next Wednesday. The meeting is to be held next Wednesday. আমরা মঙ্গলবার রাতের খাবারের জন্য আপনাকে আশা করব। We'll expect you for dinner on Tuesday. We'll expect you for dinner on Tuesday. গত শনিবার থেকে মা অসুস্থ হয়েছে। Mother has been sick since last Saturday. Mother has been sick since last Saturday. এই বছর ভ্যালেন্টাইন ডে রোববার পড়েছে। This year Valentine's Day falls on a Sunday. This year Valentine's Day falls on a Sunday. সপ্তাহে কত দিন আছে? How many days are there in a week? How many days are there in a week? সপ্তাহে 7 দিন আছে। There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. বছরে কত দিন আছে? How many days are there in a year? How many days are there in a year? একটি বছরে 365 দিন আছে। There are 365 days in a year.
There are 365 days in a year. এক মাসে কত সপ্তাহ আছে? How many weeks are there in a month? How many weeks are there in a month? একটি মাসে 4 সপ্তাহ আছে। There are 4 weeks in a month. There are 4 weeks in a month. বছরে কত সপ্তাহ আছে? How many weeks are there in a year? How many weeks are there in a year? বছরে 52 সপ্তাহ আছে। There are 52 weeks in a year. There are 52 weeks in a year. সপ্তাহের প্রথম দিন কি? What is the first day of the week? What is the first day of the week? সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার। The first day of the week is Sunday. The first day of the week is Sunday. সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন কি? What is the second day of the week? What is the second day of the week? সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন হলো সোমবার। The second day of the week is Monday. The second day of the week is Monday. যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানান আর লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। এইরকম আরও ভিডিও পেতে কিংবা ইংরেজি শিখতে আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, পারলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।